Okay, I will start. Good morning, students. Good morning. Miss. How are you today? We are fine. Fine. And you? I am fine too. Nice to meet you again. And yeah, welcome back to the English class today. Selamat bergabung kembali dengan kelas bahasa Inggris with me. Okay. Well, before we start our lesson today, I want one of you to lead us in play. Who is the leader in this class? Ketua kelasnya siapa? Kristo, Bu. Kristo. Oke, Kristo. Dia main di please. luar, Bu. Di luar kelasnya, Bu. Oke, tidak apa-apa. Mungkin lagi nyaman di luar. Ya, silakan Kristo pimpin kita dalam doa. Kristo, where are you? Amen. Yes, ma'am. Hello, ma'am. Connection is bad. Hello. Oh, Kristo ada pergi kamar mandi, Bu. Harry, can you help Connection is me, bad. please? Ya, Bu. Gimana, Bu? Everyone, let us pray. The prayer start. The prayer end. Okay, thank you. Yeah. Next, I want to check your attendance list, and I want to see who is absent today. Iren, Anyone? Bu. Iranius, Bu. Okay, what happened with this? Sick, Bu. Maybe sick, Bu. Sorry. Okay, I'm sorry to hear that. And yeah. Okay, first, before I continue our lesson today, I wanna ask you, do you still remember about the topic that we have discussed last meeting? Maybe topik apa yang kita sudah bicarakan minggu lalu? Do you still remember? Lupa. Any others? Elvira? Ingat, Bu. Tentang greetings, Bu. Greetings. Oh, Yeah. okay. Yeah. Hi, Intan, you look so sad. Why? My Are you pet okay? died, ma'am. Oh, I'm sorry to hear that. Sorry. Yeah, but I hope all of you have ready for this English class. Okay? Ya, Bu. Yeah. Take a minute, please. I want to share this one. Okay. Yeah, this is the pictures. I want you observe these pictures around 2 minutes. You can see these pictures? Bisa lihat gambarnya? Yes, Miss. Oke, bagus. Very good. Oke. Sudah bisa dilihat gambarnya? Sudah, Bu. Okay. From this picture, what do you see in this picture? What information do you get from this picture? Kira-kira informasi apa yang kalian dapat dari gambar ini? Dia sedang Bu. makan, Bu. Anak lagi makan, Ibu. Oh, lagi makan. Any others yang lain? Have a breakfast, Bu. Have breakfast. Any others? He's sitting, Bu. Is sitting. Oke, masih ada yang lain? Any others? Ada jam, Bu. Ada jam ya. Oke. Good answer. Jadi di situ kalian sudah menjawab dengan benar. Have breakfast. Do you know breakfast in Indonesia? Sarapan. Ya, sarapan ya. Oke, sarapan. So, I wanna ask you, have you breakfast this morning? Yes, Miss. Sudah, Bu. Sudah, Mak. Okay, of Sudah, course Ibu. ya.
The next question is, what time do you have breakfast today? Jam 6, Bu. Jam 6. Ada lagi yang lain? Jam 7. Saya biasa Ada jam yang- setengah 7, Ibu. Ada yang jam 7, ada yang jam 6. Novi? Jam 7, Bu. Jam 7. Oke, ya. Jadi dari gambar ini, from this picture, I can conclude that the material that we have going to learn today is about, the first one is ask for the time, and the second one is telling the time, and the next is about how to ask the time and telling the time based on the daily routines. Jadi hari ini kita belajar bagaimana menanyakan jam dalam bahasa Inggris, kemudian memberi informasi tentang jam, kemudian bagaimana nanti kita menanyakan jam based on the daily routines. You know daily routines in Indonesia? Tidak, Miss. Tidak tahu. Ada yang tahu? Kristo mungkin? Rutinitas keseharian, Bu. Oh iya, bagus. Good answer. Yang kita Jadi, kerjakan setiap hari itu mungkin, Bu. ya, daily routine itu maksudnya kegiatan yang dilakukan setiap hari, Bu. hari, rutinitas ya, sama seperti yang Kristo jelaskan. Oke. Next. Ya. Jadi di sini ada beberapa poin penting. There are some important points for telling time. The first one is, I wanna ask you before. Sudah bisa lihat jam semua? Bisa tidak lihat? Sudah. Saya? Oke. In English bisa? No. How to? Belum, Bu. Belum. Oke. Bisa, Bu. Belum bisa. So for this English class, we have to learn how to use English in asking and telling the time. Yeah. The first point is look at the first picture here. Jadi gambar pertama di sini. The sentence is, when the minute's arm hits number 12, it means we say o'clock. Jadi ketika jarum menitnya berada di angka 12, kita bisa katakan o'clock. Oke? Do you understand? Yes, Miss. Okay. The second picture is, when the minute's arm hits number 3, we can say quarter. Quarter means 15 minutes. Jadi kalau jarum menitnya sudah berada di angka 3, itu berarti kita bisa katakan quarter. Quarter itu maksudnya 15 menit ya. Oke. The last picture, when the minute's arm hits number 6, we can say half. Half means 30 minutes. Jadi kalau sudah di angka 6 jarum menitnya, itu berarti kita menyebutnya dengan half in English. Oke? Do you understand so well? Sudah paham? Yes, Miss. Yes, Miss. Oke, next. Bu, saya mau bertanya, Bu. Oh ya, silakan. Bagaimana kalau jarumnya di angka 11, Bu? Di angka 11. Oke. Ya, it is the next explanation, okay? I have explained you this. Okay. Ya. Ya. We can use past and to also in a clock, ya. What to say if the minute arm doesn't hit a number? Jadi bagaimana kita menyatakan ketika jarum menitnya tidak berada di angka 12, maksudnya selain itu ya. Oke, jadi the first one is used to here, used to mention the minute arm starting from the 31 until 59 minutes. Jadi di sini ya. Apa tuh, Bu? Di sini kurang nih. Jadi kita menyebut kurang itu ketika jarum menitnya itu sudah jalan dari menit yang ke-31 sampai yang ke-59.
Itu maksudnya. Oke, itu untuk kurang. Sedangkan kalau pas, di sini pas means lewat ya dalam bahasa Indonesia. Jadi use past to mention the minute arm starting from the first until 30 minutes. Jadi startnya dari sini. Kalau kita sudah sebut lewat, misalnya it is 10:30 maybe. Jadi sudah lewat begitu. Saat itu anak panah menunjukkan nomor berapa, Ibu? Itu menunjukkan sudah lewat itu Ibu, itu yang anak panah ini sudah lewat jarum menitnya, berarti sudah lewat dari jam 12, makanya kita sebut past. Oke. Bisa dipaham, do you understand? Any question? Ada pertanyaan lagi sebelum kita lanjut? Tidak, Bu. Tidak, oke. Next. Ya, jadi here there are some ways to ask for time. Jadi ada beberapa contoh ungkapan untuk menanyakan waktu in English. Jadi the first one is, what time is it? Okay, can you repeat after me? Yes, Miss. The first one is, what time is it? What time is it? Once again, please. What What time time is is it? it? Oke, what time is it? Jadi itu salah satu cara untuk menanyakan waktu in English. The second is, what's the time? And do you have the time? Jadi mereka memiliki makna yang sama, itu untuk menanyakan waktu. Oke, this is the ways to ask for time. And the second is the ways to tell the time. Bagaimana kita memberikan informasi tentang waktu. Oke, there are 4 pictures. Jadi ada 4 gambar di sini ya, menunjukkan ekspresi tentang waktu. Bisa dilihat gambarnya? First picture? Bisa, Bu. Nah, itu jam berapa itu yang digambar itu? Bisa lihat? Jam 7, Ibu. Jam 7. Oke. Jadi kalau jam 7 itu dalam bahasa Inggrisnya you can say it is 7 o'clock. Oke, it is 7 o'clock. Jadi saya sudah jelaskan tadi, ketika jarum menitnya berada di angka 12 itu kita bisa katakan we can say o'clock. Jadi jarum jamnya itu sudah di angka 12, jadi kita katakan it is 7 o'clock. Oke. Next picture. Who can help me? What time is it? Jam berapa di situ? Saya, Bu. Ya. Heri, silakan. Past 7. It is 7:15. Do you remember about quarter? Quarter means? 15, Bu. 15, Bu. Oh iya, quarter itu maksudnya sudah lewat 15 menit. Menit. Jadi, the answer is, it is 7:15. Oke. Miss, Yes. Mary, silakan. how about 7:15 minutes? Is it correct? Yes. Coba sekali lagi. Saya tidak dengar. It is 7:15. Ya. Because we have learned in formal context, so you can use past or to or half and quarter. Oke? Jadi karena kita berbicara di formal konteks, jadi kita harus menggunakan use past or use to or half or quarter. Jadi seperti itu. Jadi kalian bisa menggunakan yang formal. Oke. Bisa? Ya, Miss. Oke. Another question sebelum saya lanjut? Ya, the next picture is gambar yang ketiga. Coba perhatikan di situ jam berapa? Coba. Time is it? 7:30.
7:30. You can 7.30. ya 7.30 7:30 sama dengan setengah 8. 7:30. Oke, ya. Who can help me for expression in English? Bisa bantu? 7:30 dalam bahasa Inggrisnya apa? Atau ya, Novi silakan. It is 7:30. It is 7:30. Oke, very good answer. Jadi jawabannya di situ adalah it is 7:30. Oke, we can move to the last picture. Coba lihat gambar di situ jamnya jam berapa? Intan, bisa lihat jamnya? Sudah jam berapa di situ? Ya, Jam 7 lewat 7:45 menit. 7:45 menit atau sama dengan kurang 15 menit jam berapa? Jam Jam 8. 8. Oke, it is 7:45. Oke. Sampai di sini, do you understand? Or any question so far? Yes, Miss. We understand. Okay, thank No you. question. Yeah. I want to tell you that the learning objective that we have to achieve, I just take for 2 learning objectives for this meeting. Jadi saya hanya mengambil 2 learning objective yang harus kita capai pada pertemuan ini. The first one is given pictures of clock, students are able to ask and tell the time of clock correctly. And the second is given pictures of a clock, you are able to match the pictures with appropriate sentences correctly. Jadi itu yang kita harus capai pada pertemuan kali ini. Okay. So before you start to work, I want to invite you to sit in group. Jadi saya akan membagi kalian untuk duduk dalam just in pair ya. Jadi berpasangan saja. Silakan pilih pasangannya masing-masing sekarang. Atau sesuai dengan tempat duduk saja. Ya, Bu. Bagaimana? Pilih Ibu yang sendiri. bagi, Bu. Oh iya. Jadi kalau yang saya yang bagi, pertama itu Elvira sama Mary. Oke? Kemudian Ida sama Kristo. Kemudian Thank you. Oke, Heribertus sama Intan. Oke, ya. Saya senang dengan Ibu Intan, Bu. Ya? Oke, supaya lebih semangat kan? Tidak mau Ibu. Jadi Toki-toki saya di kepala Ibu. nah, itu supaya lebih semangat kerjanya. Pak Heri tidak mau kalau dengan yang lain, harus dengan Intan. Ya, jadi saya sudah pahami karakteristiknya kalian sekarang. Jadi apa yang kalian mau itu saya harus paham begitu. Jadi supaya Terima kasih, Bu. ya, supaya semangat kerjanya juga. Oke. Jadi I give you a worksheet. Here 2 pictures, ada 2 gambar jam di sini. Jadi kalian disuruh untuk melakukan percakapan how to ask the time and how to tell the time. Okay? You understand? Yes, Miss. Okay, I give you 2 minutes ya, atau 3 minutes for this work. Jadi saya beri waktu 3 menit untuk kalian kerja dalam pasangannya masing-masing ya. Can you? Atau ada yang mau tanya? Atau masih bingung mungkin? Tidak, Bu. Jelas? Ibu, Sudah, Bu. pertanyaannya bebas, Ibu. Iya, kenapa? Pertanyaannya bebas ya, Bu. Pertanyaannya bebas. Jadi saya sudah jelas. I have explained before. There are some ways to ask the time, like what time is it?
Yeah. Or you can say, what is the time? Yeah, you can choose this one. Okay. Okay. And the answer is based on the picture. Jadi jawabannya harus berdasarkan gambar. Oke. Ya, Miss, saya dengan Ida dengan siapa tadi, Ida? Evi, Miss. Dengan Kristo. Mau ganti lagi pasangannya ini. Tidak mau dengan Lupa tadi, sudah, Ibu. Oh, lupa. Oke. Kristo, sudah kita mau praktek, Ibu. Oh, sudah selesai. Silakan Sudah, yang Ibu. sudah selesai. Oke. Kami dulu, Bu. Ya, the Belum first siap. picture I give just for Harry's group. Oke, jadi Saya yang bertanya, Bu. oh Intan Saya yang saja, Bu. bertanya. Saya yang Tadi saya duluan. Jadi up Ibu to kata you, Harry lagi. silakan. Oke. Kami duluan, Miss. Okay. What time is it? What time is it? Oke. It is 2 o'clock. It is 2 o'clock. Oke. Intan, can you can you read your work again, please? What time is it? Loudly, please. Agak kuat sedikit. Harry itu bisa dilengkapi dengan nama pasangannya ya. Oke. What time is it, Harry? Oke. It is 2 o'clock. Sorry. It is 2 o'clock. Oke. Jangan lupa very sebut good nama Intan, answer. Harry. Ya, ada yang lupa di situ, Harry. Jadi kalau Intan katakan, Harry, what time is it? Oke, Intan, it is 2 o'clock, maybe. Jadi seperti itu. Oke. Ya, give applause untuk Harry dengan Intan. Intan. Oke. How about the next picture? Kita, Bu. Next picture, masih Harry dengan Intan atau yang lain? Coba. Yang lain dulu, Bu. Kami, Bu. Oke, any others? Ida and Kristo, coba. What time is it, What Kristo? time is it, Kristo? 2:15, Bu. Quarter. Yang lain belum presentasi, Bu. Belum presentasi, oke, nanti lanjut. Kristo, once again, please. 2:15, Bu. It is 2:15. Oke, benar tidak? Coba menurut yang lain, pas tidak? Benar, Bu. Oke, good answer. What time is it? Ya, it is 2:15. Jadi sekarang sudah jam 2 lewat berapa? 15 15 menit. Oke, any other groups? How about Elvira's group? Sama, Bu. Sama. Kalian punya, Bu, bukan hanya pakai quarter, pakai 15. Oke, bisa juga pakai 15, tapi bisa juga pakai quarter. Bisa dua-duanya ya. Oke. Masih ada? Any others? Ada yang belum presentasi? That's all, itu saja. Oke, ya. Now we can move to the another worksheet 2. Oke. Can you see this picture? Yes, Ma'am. Make it Oke. bigger, please. Make it bigger. Oke, maaf ya. Can you see this? Yes, Okay. Miss. In this picture, in this worksheet, next task, you can match the clock with the correct time or correct expression. Jadi, dalam tugas yang kedua ini, kalian disuruh, you are asked to match. You know match in Indonesia? Tidak, Bu. Match itu artinya membandingkan ya.
Jadi membandingkan antara gambar di bagian kirinya dengan ungkapan yang ada di bagian kanannya. Oke. Is it clear? Ya, Bu. Oke, jadi sekarang silakan lanjut dengan kerjanya, kerja masing-masing kelompoknya, membandingkan gambar dengan ungkapan yang ada di situ. Oke, I give you 5 minutes for finish your work. Have you finished? Not yet. Not yet, Miss. Not yet. Miss, Okay. excuse me. Oke, Ida silakan. I want to go to the toilet, Miss. Oke, silakan. Selamat ya. Terima kasih. Ini udah mau masuk ke dalam. Mama nih, papa ada makan ini apa? Saya makan nasi, dia makan minum bir. Iya, saya ada santai bisa dia. Heribertus, you confused maybe? Are you confused? No, Bu. No. Okay. Have you finished? Yes, Miss. Okay, Yes, ya, time is up. Jadi, Yes, Miss. okay, good. Have finished. Jadi, sekarang tinggal presentasikan apa yang kalian sudah kerjakan. Ya, for this time for presentation, I give chance for the group 1 for picture 1, and group 2 for picture 2, and 3 for picture 3 for group 3, and 4 for the group 3, and the last for last group. Okay, you understand? Yes, Miss. Yes. Okay. Kami yang Who can pertama. presentate for the first? Heribertus, are you Intan, ready? Bu. Yes, Are Bu. you ready? Okay, thank you. Yeah. It is ke bawah sedikit, Bu. It is 12 o'clock. For the first picture, Pictures and then Yeah, it is four. 12 o'clock. okay. For the first picture, it is once again, Harry. It is 12 o'clock. It is 12 o'clock. Okay, give applause for Harry's group. Okay, thank you. Next picture, whose group? Mary, maybe? Yes, Miss. It Okay. is 7:30, Miss. Okay, very good. It is 7:30. Okay. And next picture? Ida, maybe? It is 2:30, Miss. Okay, good. It is 2:30. How about next picture, the fourth picture? It is 8 o'clock. It is 8 o'clock. Okay, very good. Next picture. Picture number 5. It is 2 o'clock. Okay, and the last picture is? Who can answer this one? Siapa yang bisa jawab? The last picture. May some of you can answer this one? Saya lapar, Novi? Bu. Oh, Intan, come on, silakan.
Saya lapar, Bu. Oh, lapar. Do you want to eat something? Okay, just a few minutes. Yeah. The last picture is, Ida, can you answer? 7:30, Miss. Okay, it is 6:30. 6 or 7? Oh, 6. 6, okay? Not 7, yeah. Okay, very good answer. Yeah. So, I think that's all for today. But before I start our lesson today, I wanna ask you, who can make conclusion for this lesson today? Ada yang bisa kasih kesimpulan untuk pelajaran kita hari ini? Anyone of you? Tentang jam, Ibu. Ya, Kami belajar jam, Ibu. belajar jam. Any others? Belajar tentang kalau tepat bilang o'clock, Ibu. Oke, kalau jamnya tepat sudah kita bisa katakan we can say it o'clock. How about when the minutes is in 3? Bagaimana kalau kita jarum menitnya sudah di angka 3? Kita bisa menyebutnya dengan apa? Quarter, Ibu. Quarter means past 15 minutes, oke? Jadi quarter itu sama dengan lewat berapa menit? 15, Ibu. 15 menit, oke. Sedangkan kalau half tadi sudah lewat berapa itu? Jarum panjang di angka 6, Ibu. Iya, jarum panjang di angka 6. Jarum panjang itu maksudnya jarum Menit. menit. Oke, thank you. So, do you find any difficulties for this lesson? No, ma'am. No. Any others? Maybe. Saya, Miss. Oke. Kadang suka lupa, Miss, yang lewat itu pakai apa, yang lagi itu lagi bilang menit itu masih bingung. Jadi awal-awal memang kita susah. Jadi for the task you can write your schedule. Jadi untuk tugasnya supaya kalian lebih memahami, you can write your schedule or your daily routines, and then you can put your time also. Oke? Bisa? Jadi kalian bisa membuat daily routine masing-masing di rumah. Nanti setelah itu letakkan dengan time-nya. Bisa tidak? Bisa, Ibu. Bisa. TR30, Kak. TR30. Ya, Kak, Ibu? Tadi ya itu PR, Kak, Ibu. PR-nya. Jadi for next meeting, you have incomplete conversation. Jadi for next meeting, kalian disuruh untuk melengkapi dialog. I have prepared incomplete conversation and you are asked to complete that conversation. Jadi untuk pertemuan kedepannya kita melengkapi conversation itu apa? What does it mean? Percakapan, Bu. Percakapan. Dialog. Oke, dialog atau percakapan. For next meeting, you have fulfill the dialogue. Jadi kalian bisa mengisi atau melengkapi percakapan dengan based on your daily routines. Okay? Is it clear? Okay, Miss. Time is up, Miss. Okay, thank you. So because time is up, so I have to stop our lesson today. Ida, may you can let us in pray. Okay? Okay, class. Let's pray together. Amin. Amen. Okay, thank you. Bye, Miss. Bapak. Okay, thank you. So Let's go to the next.